Buenos días, bienvenido a mi canal. Welcome to my channel. Today we're gonna make passion fruit with oatmeal juice. So to start off with, we're gonna mix the passion fruit, or in Spanish, jugo de chinola. Eso lo vamos a licuar primero. Vamos a coger esto en la licuadora y vamos a licuarlo. Esto está bien. Vamos a licuar eso solamente por 30 segundos y luego con las 2 copas de agua que tenía esto, licuamos eso. We mix it with the 2 cups of water that we already had in here. We'll mix the passion fruit. So now we're going to go ahead and siphon it out. Vamos a licuar esto. Let's wash this off. Ya lo pronto. Y luego vamos a licuar la avena. We're going to mix the oatmeal after we siphon this a little bit here. Siphon this. Siphon it. Get all this siphoned entirely. And we'll move over to mixing and blending the oatmeal. This is quick. So we'll go ahead and dispose of this here. Esto para no. Todavía queda muchísimo más ahí. There's a little bit more there. Look at this. Look at this. Oh, there's still juice is coming out. So we'll get rid of this right there. And now vamos a licuar la avena. We're gonna go ahead and mix the oatmeal now. So use this as my measuring cup. I'm gonna turn this here so I can see how much water we're gonna put in here. Get this side here. It's a little bit humid so you can't see, so we're gonna put 2 cups of water again. I'm gonna use 3 cups, better yet, because it's a little bit thicker, a little bit harder to mix this. So let's toss 1 cup of this there and proceed to blend. Vamos a terminar de licuar eso y ahora vamos a sacarle toda la avena aquí ahora. Este se le echa aquí. Eso ahí.
We're gonna siphon this now, the oatmeal milk. Vamos a seguir aquí, casi casi. So that's that so far. All right. Casi terminamos aquí, ya nos está saliendo más jugo. Ahora vamos a botar esto aquí, eso ahí, y ahora vamos a ligar los dos jugos juntos. Tenemos eso licuado, ahora podemos ligar esto, la chinola, con la avena. ¿Por qué lo estoy licuando? Porque siempre queda un poquito de avena o un poquito de la paz de la chinola y entonces ahora vamos a ligar una par de cucharadas de azúcar, a third cup of sugar, and we'll mix that around now. So we'll go ahead and use this clean one here. I'm gonna mix it around. Let's move this a little bit closer here so you can see what this looks like. As they say in Dominican Republic, esto va a ser una riqueza. Buenísimo. Ya para terminar, si quieres, solamente hay que echarle hielo y tomárselo. Ahora, si le gusta más dulce, le echa más azúcar. Si le gusta más, más fuerte de avena, le echa un poquito más de avena, otra taza. Y también igual con la chinola. Eso depende de la preferencia de tu gusto. Pero esto es una riqueza.